Arthur estava parado na porta da sala de jantar formal. Como Coração, batendo forte no peito enquanto encarava a tela do celular. Na transmissão de câmara escondida, o que o frio de mármore de sua mansão havia se transformado em parquinho. Helena, a mulher que ele contratara para limpar a casa, estava deitada de bruços, cara a cara com seu filho paralítico. Ela não estava esfregando o queijo. Estava rindo, movendo as mãos como pássaros para fazer o menino sorrir. Sorriso, que Arthur não via desde o acidente. Ele sentiu uma onda de fúria fria e culpa ardente. E o apego para limpar, não para brincar. Sussurrou. Sem saber que seu próximo ato impedoso o assombraria para sempre. Arthur sentia o pulso acelerado nas têmporas enquanto estava sentado na poltrona de couro de encosto alto de sua sala executiva. Ao seu redor, o Conselho de Administração debaixa questos logísticas e projetos trimestrais. Suas vozes sondo como zumbido distante e sem sentido. Ele não estava prestando atenção. Seu polegar parava sobre a tela brilhante do smartphone. O dedo, tremendo levemente antes de tocar, no ícone do aplicativo de segurança residencial. O sistema, algo secreto, era algo que ele instalara num acesso de paranoia e luto, escondido entre os detectores de fumaça e a ornamentada moldura do teto de sua mansão. Ele precisava ver. Precisava saber se a mulher que contratara para limpar seu santuário estava realmente trabalhando. Ou se era apenas mais uma aproveitadora tentando se beneficiar do luto de milionário. A transmissão ao vivo mostra a casa ampla e estéril. Arthur prendeu a respiração. Helena estava lá, mas não estava em pé no balcão nem esfregando o fogo industrial. Ela estava no queijo. O mármore italiano, branco e frio, pelo qual Arthur gastava milhares para manter, estava coberto de blocos de plástico coloridos e colhers de pau. Helena estava deitada de bruços, seu modesto uniforme azul amassando contra pedra, o rosto a centímetros do filho de 5 anos de Arthur, Leo. Leo, que estava confinado a uma cadeira de rodas desde o acidente que tirou a vida de sua mãe, estava sentado no queijo. Algo que Arthur nunca permitia por medo de que ele se machucasse. Arthur apertou o telefone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos como fantasmas. Ele sentiu uma onda de raiva intensa e instintiva. E o apego para higienizar esta casa, não para transformar. Lá uma creche le penso. Seu monólogo internou resnado defensivo e espero ela está negligenciando seus deveres. Ela está colocando-o em perigo naquele que o durou mais, quando se preparava para se levantar e sair de reunião, algo o deteve. Na pequena tela, ele viu o rosto de Leo. O garoto não usava mais a máscara de tristeza profunda que o definira por ano. Ele estava radiante. Suas pequenas mãos pálidas se estendiam, dire-se a Helena e, pela primeira vez desde o funeral, Leo soltou som, uma risada aguda e melodiosa, que atravessou o alto-falante do telefone de Arthur e atingiu, cheio, o centro congelado do seu coração. Naquele momento, Helena não parecia uma funcionária. Parecia anjo descendo a terra. Ela imitava os sons de carro de corrida, suas mãos se movendo em círculos rápidos e brincalhos, os olhos arregalados e cheios de uma alegria genuína e radiante que Arthur não vira em nenhum dos terapeutas caros que contratara. Alçou para vocar Leo. Vocar e acute o piloto mais rápido do mundo. Sua voz crepitou pelo telefone. Arthur sentiu no na garganta uma mistura de inveja e vergonha. Ele era o pai, aquele como tudo o dinheiro e poder. Mas não conseguia olhar para o filho sem ver o sangue no painel e a lateria retorcida do carro. Ele se tornara estranho em sua própria casa, home que oferecia tudo, menos presença. E ali estava aquela mulher, uma estranha que ele contratara por uma ninharia, fazendo a única coisa que ele era incapaz de fazer. Brincando. A viagem para casa foi boro de curvas, alta velocidade e semaforos vermelhos ignorados. A mente de Arthur era campo de batalha de emoções conflitantes.
Ille eram homum que vivia por regras, por contratasi pella crença absoluta de quetidus tinamum lugar. O lugar de Helena era limpar. O lugar dele era lidrar. Ao cruzar essa linha, ela desafiou a única estrutura que lhe restava para manter sua vida em ordem. Quando finalmente abriu a porta de frente, como mostrando, o som equi pelos corredores vazios de Mansão, como tiro. Ele não tirou o casaco. Não largo a pasta. Marchu dirso a casinha, seus sapatos de couro clicando com uma nitidez clínica e predatoria contra Madeira. Ao ver a esquina, a cena era exatamente como na tela, mas a realidade era muito mais avassaladora. O cheiro de cera de queijo se misturava com o aroma do feijão caseiro que Helena cozinhava no fogo. Helena deu pulo ao verlo, o rosto correndo intensamente. Ela começou a alçar o avental freneticamente, as mãos tremendo enquanto tentava juntar os blocos de plástico espolhados pelo queijo. Senhor Cavalcanti, gaguejou a voz frágil e trêmula. Eu não esperava que o senhor voltasse tão cedo. Eu só, Leo estava se sentindo pouco sozinho e eu pensei. Voquer pensou que Helena. Arthur interrompeu, sua voz resonado baixo e vibrante. Ela estava de pé sobre ela, sua sombra se estendendo pelo queijo e engolindo o gertinho, que agarrava para o pai com o lábio tremulo e aterrorizado. Arthur sentiu uma pontada de culpa ao ver o medo de Leo. Mas seu orgulho era uma fortaleza de qual ele não podia ser ela precisa saber qual acute o seu lugar sua mente sussurrou. Instinto frio e pronto destinado a bloquear a dor de sua própria inadequação se e o deixar que ela quebra as regras. O mundo inteiro desmorona. Sua eu quem prover, sua eu quem manda, eu te contratei para cuidar desta casa, não para brincar no meu queijo. Voquer tem ideia de quanto custa esse mármore. Voquer se dá conta do risco de ter uma criança paralítica sentada na terra. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas quentes e ardentes, que ela se recusou a deixar cair. Ela se manteve firme, seu corpo pequeno parecendo minúsculo diante da presença imponente dele, mas seu espírito era uma muralha de ferro. O queijo está limpo, senhor. Eu o esfreguei duas vezes antes de deixá-lo sentar. E ele não está na sujeira. Ele está como alguém que realmente o olha. As palavras atingiram Arthur como soco no peito. Ele sentiu o rosto esquentar, a mandíbula se contraindo com tanta força que seus dentes doíam. Ele estava rindo, senhor Cavalcanti. Quando foi a última vez que o senhor o ouviu rir? Quando foi a última vez que o senhor se sentou neste queijo e o deixou ver seu rosto, em vez de sua nuca enquanto saia pela porta? O silêncio que se seguiu a sua afronta foi sufocante. Pesado como peso de coisas não ditas durante ano. Arthur sentiu uma raiva fria e sombria borbulhar em seu estômago, não porque ela estivesse errada, mas porque ela estava devastadoramente certa. Ele olhou para Leo, que rastejara dirso a perna de Helena, buscando prazzo contra o próprio pai. Aquela cena foi a gota d'água. Era uma rejeição que Arthur não conseguia suportar. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou o talo de cheques, seus movimentos rápidos e mecânicos. O som de Canada riscando o papel era o único ruído no comodo, uma contagem regressiva rítmica e cruel para o fim do acordo entre eles. Voquer acute uma empregada doméstica, Helena. Não uma e certamente não uma terapeuta, disse Arthur, com a voz plana e desprovida do calor que sentira ao observar a câmara mais cedo. Ele se recalhia em sua conca de oro e gelo. O único lugar onde se sentia salvo do julgamento em seus olhos. Eu pego pelo meu trabalho, não pelas suas opiniões sobre a minha criação dos filhos. Voquer ultrapasso todos os limites que estabeleci para esta casa. Voquer traux o caos para lugar que exige ordem. Ele arrancou o cheque do talo, como estilo violento, e o estendiu para ela, com os olhos fixos em ponto logo acima de sua cabeça. Ele não conseguiu olhá-la. Se a olhasse, poderia ver a pessoa que costumava ser antes de o mundo o destruir. Helena encarou o cheque, seu monólogo internou grito caótico de pânico e o aluguel.
Eos remedios des criances. See you tomer isso, perco minha alma. See you now tomer, perco minha casuela alhu para quancha, era mais do que ganhava seis meses. Eram suborno, para quella faz embora sem fazer barulho e excess o rapas que, naquel momento, segurava sua mão como se faz sua tabio de salvação. Ela sentiu uma onda de puro e absoluto desgasto pelo homem à sua frente. Ele era milionário todos os sentidos, mas era o homem mais pobre que ela já conhecera. Fique como seu dinheiro, senhor, disse Helena, a voz baixando para sussurro que carregava mais poder do que o grito dele. Ela não assidu o cheque. Virou-se para Leo, agilou-se uma última vez e beijou o topo de cabeça dele, as lágrimas finalmente caindo e molhando seus cabelos. E eu não fiz isso pelo dinheiro. Fiz porque ele acute menino que sente falta de mim e mera saber que ainda acute amado. Levantou-se, caminhou até a esquina e pegou sua bolsa gasta e esfarpada. Não olhou para trás. Saiu de casinha, atravessou o hall de entrada imponente e foi para a chuva fria, deixando Arthur parado sua casa pérfida e silenciosa, segurando pedaço de papel que não podia comprar de volta ou rise, que ele acabara de silenciar. O som de porta de frente, se fechando, atrás de Helena não foi alto, mas no hall cavernoso e de pé de arido alto de manso cavalcante. Su como o último toro de terra caindo sobre queixo. Arthur ficou paralisado no meio de casinha, a conta ainda apertada na mão. Olhando para os blocos espolhados e as colhers de pau viradas para cima que cobriam o queio. A casa, que ele sempre insistira, manter como santuário de ordem fria e clínica, de repente percebeu uma casca oca. O ar estava denso e pesado, como o aroma dos feijões que Helena estava cozinhando. Aroma quente e doméstico que agora percebeu uma acusação física contra seu peito. Seu monólogo interno era rugido defensivo e áspero, tentando desesperadamente abafar a dor subida e aguda sua garganta fez a coisa certa. Ele disse isso para si mesmo. Como a mandíbula se contraindo até que seus dentes começaram a doer e o tive que fazer isso. Ela era uma distraça. Estava minando minha autoridade e amolecendo o menino. Uma casa deste porte não pode funcionar sem regras e limites, mas, ao olhar para o queio de mármore, ele não se sentiu vencedor. Sentiu-se como homem parado nas ruínas de uma guerra que ele nem percebera que já estava perdendo. Leo permencionou queio. Seu pequeno corpo, tremendo na longa e escura sombra projetada pelo silêncio do pai. O menino não gritou, não implorou para que ela voltasse. Simplesmente ficou sentado ali, as pernas inertes sob o corpo, olhando para a porta por onde Helena havia desaparecido na chuva. Seus olhos estavam arregalados, vazios e de repente, ocos, como se a luz do quarto tivesse extinguido no instante que ela partiu. Arthur olhou para o filho e, por breve e aterrador segundo, desejou estender a mão. Quis erguer o menino do mármore frio e segurá-lo até que o tremor cessasse. Mas a lembrança do acidente, o cheiro de borracha queimada, a visão do metal retorcido, o som do último suspiro da esposa, passou diante de seus olhos como uma luz estroboscópica. Ele congelou. A culpa era uma barreira física, uma perda de vidro estilhaçado que o impedia de tocar a única pessoa que lhe restava. Ele não conseguia ser o pai que lhe precisava e, agora, num acesso de orgulho, havia eliminado a única pessoa que poderia. Vá para o seu quarto, Leo, disse Arthur, com a voz frágil e fraca, como folhas secas a roçar sobre uma sepultura. Ele não conseguia olhar para o rosto do menino enquanto fazia sinal para a enfermeira de noite ver buscá-lo. Observou a enfermeira, uma mulher com uma expressão profissional e distante e mouse que se moviam com eficiência mecânica. Levantar Leo e colocá-lo de volta na cadeira de rodas preta. A transição foi clínica, desprovida dos sons de carro de corrida e dos sussurros suaves que Helena sempre usava. Enquanto as rodas de cadeira tilintavam ritmicamente contra o queio, som que geralmente significava ordem para Arthur, ele sentiu frio e o los paver se instalar seu estômago.
Ile havia conquistado a ordem que tanto almejava. Acaso en her estava silenciosa. Os brinquidos estavam sendo guardados. Os funcionarios eram submissos. Mas, enquanto permanecia sozinho sob a luz crepuscular do pôr do sol, percebiu que o silencio não era pacífico. Era assombroso. Era o som de coração, parando uma casa feita de ouro. A noite caiu sobre a propriedade cavalcante como pesado sudário de veludo, trazendo consigo frio, que nem mesmo o caro sistema de aquecimento conseguia amenizar. Arthur estava sentado seu escritório principal. A única luz vinda das brasas quais extintas de lareira e do azul intenso de tela do computador. Tento se concentrar nos documentos difusa, nos números, nos contratos e na lógica fria que sempre fora sua âncora, mas o silencio de casa era ensurdecedor. Cada rangido do assolho, cada rajada de vento que sacudia os vidros antigos, sova como os passos de Helena. Ela esperava ouvir cantarolar uma daquelas antigas canções folclóricas do norte o som suave e rítmico dos brinquidos de Leo batendo contra o rodapé. Em vez disso, ouvia-se apenas o zumbido do ar-condicionado e o tic-tac rítmico e zamatero do relógio de pendulo no corredor. Era como se o coração de uma casa finalmente tivesse morrido. Seu monólogo interior era uma roda giratória caótica de dúvidas, que ela não conseguia parecerá que exagerei na risão. Ela realmente representava uma massa disciplina do meu filho. Ela se lembrou de expressão no rosto de lá quando recusou o cheque. A dignidade crua e nua de uma mulher que não tinha nada além de seus princípios para se apoiar. Aquilo o incomodava mais do que qualquer palavra de lá jamais conseguiria. No mundo de Arthur, todos tinham preço e tudo podia ser comprado. Ao recusar o dinheiro, Helena tornara sua maior arma inútil. Ela o deixara como sua riqueza, mas levara a única coisa que ela não podia substituir. A sensação de ser homem bom. Ela sentiu desejo repentino e desesperado de verificar as câmaras escondidas novamente. Sabia que ela tinha ido embora, mas precisava ver os lugares que ela ocupara. Precisava encontrar erro, uma falha, motivo para odiá-la, para que pudesse justificar a frieza de demissão. Precisava acreditar na própria mentira. Ele abriu o aplicativo e, como maltrérmula, percorreu as gravações do dia. Assistiu ao momento em que entrara, a forma como o rosto de lá se contorcera com a força de suas palavras e ao beijo na cabeça de Leo. Uma ternura que lhe causou dor no peito. E então, viu algo que lhe escapara sua fúria cega. Após a discussão, nos 20 minutos que antecederam o momento em que recolheu suas malas esfarpadas, Helena caminhara até a geladeira. Ela não estava roubando, estava trabalhando. Ele observou a tela silêncio, atonido enquanto ela se movia com uma velocidade frenética e desesperada. Os olhos vermelhos emergidos de lágrimas, mas suas mãos não vacilaram. Observo a preparar 3 refeições diferentes, etiquetando-as com meticuloso cuidado na penumbra. Observo a até a dispensa e organizar os remédios de Leo, elenhando os frascos de acordo com a hora exata em que deveriam ser administrados. Mesmo sendo expulsa para a tempestade, seu Ato Final foi serviço silencioso e below ao homem que estava destruindo. A ficha caiu para Arthur com a força de soco no estômago. Ele se levantou abruptamente que a cadeira arrastou ruidosamente no caiu e marchou. Dire-se a cozinha escura como o coração pesado como chumbo. Abriu a porta de geladeira como mostrando e lá estavam eles. Os potes de plástico, empilhados ordenadamente como uma mensagem de outro mundo. Pegou uma sopa de galinha simples e fumegante, do tipo que sua me costumava fazer quando não tinha nada além do outro. Preso na tampa, havia pequeno pedaço de papel de caderno rasgado. A caligrafia era simples, pouco tremula por causa das lágrimas, mas legible. Não era uma carta de raiva, era manual de sobrevivência. Segunda a noite. Aquece isto por 3 minutos fogo baixo.
Leo gasta camas biscaitinhos no pot vermelho. Arthur, por favor, lembra-se de comer também. Voquer now como uma refeição de verdade hadaias. Voquer perstau cansado. A fusão now fará diferença se voquer ficar don't. Ha café preparado no pot para manha de manha. Arthur encarou o bilhete. Sua visão embasando quando a primeira lágrima verdadeira que derramara ano taco o papel, borrando a tinta. Sentiu uma onda de humilhação de classe, mas desta vez, não era direcionada a pobreza de lá. Era direcionada a sua própria falência espiritual. Ele era o milionário, o homem que sabia de tudo, mas esta mulher, esta empregada, que ele tratara como recurso descartável, o conhecia melhor do que ele mesmo. Ela vira fome que ele tentava esconder por trás de seus ternos impecáveis. Ela vira o pai enlutado, sob o frio empresário. Deixou o recipiente quer sobre a bancada, as mãos tremendo tanto que preciso se apoiar no mármore. Sentiu como se Helena ainda estivesse na sala. Sua presença parando no aroma de sopa e na organização, comovente de dispensa que ela organizara enquanto seu mundo desmoronava. Ele caminhou dire-se a entrada de serviço, o lugar onde ela guardava seus poucos pertences. O pequeno quarto estava vazio agora, despejado de sua vida, excito por uma coisa que ela havia esquecido na pressa. Pequeno silho de peluche feito à mão, com as orelhas gastas e livreiro de lavanda. Arthur o pego, seus dedos afundando no tecido macio. Ele percebeu então que Helena não estava apenas brincando com Leo. Ela estava construindo uma ponte entre o menino e mundo que o aterrorizava. Aquele brinquedo era uma parte dessa ponte. Ao demitila, Arthur não havia apenas dispensado uma funcionária. Ele havia destruído o único caminho que seu filho tinha para a cura. Ele se encostou na parede fria do corredor, o silho de peluche agarrado a sua cara gravata de seda, enquanto o primeiro soluço de dor verdadeira e agonizante finalmente rompia o gelo de seu orgulho. Ele era milionário e uma mansão, mas quando o relógio bateu meia-noite, ele percebeu que estava finalmente, verdadeiramente, sozinho na escuridão. No terceiro dia após a partida de Helena, a mansão cavalcante havia retornado ao estado que Arthur dia pensara desejar. Ordem absoluta e intacada. Os pisos de mármore brilhavam como vidro, o ar era inodoro e filtrado, e os funcionários se moviam como sombras, falando apenas quando interpelados. Mas a ordem percha sudario. Arthur se pegava vagando pelos corredores estreios de manhã, os olhos vermelhos e a mente a mil. Cada vez que passava pela cozinha, olhava para a geladeira, onde a última refeição, preparada por Helena, repousava como relógio. Ele não conseguira se obrigar a comer o último recipiente. Comer-lo seria acabar como o último vestígio de presença de lá sua vida. Seu monólogo interior não era mais rugido do orgulho. Era eco desesperado e vazio. E o suo dono destacasse. Ele sussurrou para as sombras suyo quem decide. Então, porque tenho a sensação de que fui eu quem foi despejado. A mudança Leo foi a parte mais aterradora do silêncio. O menino havia se retraído uma casca tão espessa que nem os brinquedos mais caros conseguiam penetrá-la. Ele se sentava sua cadeira de rodas perto de janela, encarando a chuva como olhar distante. Não dava risadinhas, não estendia a mão para o pai, mal comia. Arthur sentava-se à sua frente na enorme mesa de jantar de carvalho, tentando imitar os sons de carro de corrida, que vira Helena fazer, mas os sons saiam forçados e mecânicos. Leo apenas o olhava com uma tristeza profunda e silenciosa, que fazia Arthur querer ser de própria pele. O menino não estava apenas sentindo falta de uma empregada. Ele estava de luto pela perda de única pessoa que o olhara e via uma criança em vez de uma tragédia. Arthur percebeu como sobressalto de horror que havia se tornado fantasma para o próprio filho, provedor de perdas e títulos, mas estranho para a alma. Os detalhes sensoriais de casa começaram a irritar Arthur. O tic-tac do relógio de pendulo percha uma martelada seu crânio.
A frieza do mármore italiana, era como gilo sob seus pace. Ele começou ode era perfeita, que havia investido milhos para criar. Pegou-se em busca de uma mancha no vidro, brinquido no caio, uma única mancha laranja, qualquer coisa que comprovas que ser humano ali vivera. Entrou no quarto do beber e viu o silho de peluche que encontrara antes, sentado sozinho sobre o edredom branco imaculado. O quarto parecia estéril, como uma alada hospitaleira isto que o curia Arthur se perguntou, como as mãos tremendo enquanto tocava a orelha gasta do silho museu de minha própria dor. Tenho tudo o dinheiro do mundo no Brasil, mas não posso comprar de volta o som de risada do meu filho. Apague a única lampada que tínhamos porque estava com muito medo de admitir que estava no escuro. A crise chegou numa terça-feira à noite, anunciada por uma batida frenética na porta do escritório do Arthur. Era a enfermeira noturna, o rosto pálido e a voz tensa de pânico profissional. Leo estava com febre alta, seu pequeno corpo tremendo incessantemente. Arthur correu para o berçário, o coração batendo forte contra as costelas com uma intensidade que não sentia desde o dia do acidente. Viu o filho, pálido, suando e ofegante, e o mundo persugerar em torno do próprio eixo. A culpa que vinha reprimando há dias o atingiu como uma onda gigante, sufocando-o. Tento pegar os frascos de remédio, as mãos tremendo tanto que quase os deixou cair. Procurou as instruções, os bilhetes manuscritos e organizados que Helena havia deixado, mas, em meio ao pânico, não conseguiu entender os rótulos. Chamo médico? Agora! Gritou Arthur com a voz embargada. Ele pegou Leo de cama e, pela primeira vez em ano, sentiu o peso frágil e quente do filho contra o peito. O menino estava em chamas, uma pequena fornalha de dor. Enquanto Arthur o segurava, os olhos de Leo se abriram por breve instante. Ele não disse papai. Não tentou alcançar a gravata de Arthur. Seus lábios se moveram em uma sílaba seca e silenciosa. Helena. Aquele nome foi como uma panelada no coração de Arthur. Mesmo em meio a febre alta, seu filho chamava pela mulher que Arthur havia rejeitado, sem piedade. Ele percebeu então que nenhum médico, nenhum especialista e nenhuma quantia dinheiro poderia consertar o que estava verdadeiramente quebrado. Leo não estava apenas fisicamente doente. Seu espírito estava se rendendo porque a pessoa que o emperara na escuridão havia partido. As horas que se seguiram foram barro de sirens, corredores de hospital e a luz fria e azul da sala de emergência. Arthur estava sentado na sala de espera, seu terno caro amassado e manchado como o suor de Leo. Ele observava os médicos se moveram com eficiência clínica, da mesma forma que ele costumava se mover em sua sala de reuniões. Sentiu repúdio sabido e visceral por aquela eficiência. Percebeu que o mundo não precisava de mais ordem ou mais contratos. Precisava do calor de uma mulher que se deitaria, que frio, só para ficar na altura dos olhos de uma criança se. Ele morrer, Arthur pensou. Calmamente mergulhando num abismo escuro e sem fundo ele morrerá pensando que o suo home que lhe roubou a alegria. Morrerá chamando o nome de lá em vez de meu. E merecerei cada segundo dessa eternidade le entre o rosto nas mãos, como silho de peluche ainda no bolso, e resuperam Deus com quem não falava há anos, pedindo-lhe mais uma chance de ser o homem que Helena via por baixo do terno. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, Leo estava estável, mas os médicos avisaram Arthur que recuperação do menino seria lenta e dependeria muito de seu estado emocional. Arthur não esperou por mais nada. Deixou seu assistente responsável pelo quarto do hospital e saiu para a umidade paulista como propósito singular e ardente. Não foi para o escritório. Foi direto para os arquivos do RH. Percebeu, como uma onda de vergonha, que nem sequer sabia o sobrenome de Helena. Ele a tratara como fantasma, uma aparição que surge para limpar e dissipar-se quando ele estava entediado. Vasculhou os registros digitais até encontrá-lo. Helena dos Santos ele olhou para o endereço de lá.
Uma favela nos arredores de cidade, lugar onde as ruas não eram pavimentadas e a iluminação era escassa. Seu monólogo interior era cântico frenético e repetitivo preciso, encontrá-la. Preciso trazer-la de volta. Pagaria 10 vezes mais, daria caçar a ela. Deixe a ficar lá. Ela dirige seu SUV de luxo pelas ruas estreitas e sinuosas de periferia. O veículo percendo invasor estrangeiro, entre os portos enferrujados e as casas de tijolos coloridas e ruínas. Sencha os olhares de vizinhança sobre ela, julgando sua riqueza, seu apelo impecável, seu medo dispendioso. Percebeu o qual pequeno era neste mundo. Ali, seu saldo bancário não significava nada. Ele não tinha o algo secreto ali. Precisava cantar como bande de estranhos. Mostra a foto de Helena para uma mulher que vendia frutas na esquina. Sua voz embargada ao perguntar se ela sabia onde morava a mulher com as duas crianças. Helena, perguntou a mulher, estreitando os olhos ao observar o relógio de ouro e a camisa sob medida de Arthur. Ela voltou a 3 dias, correndo. Disse que o homem rico levou sua alma e lhe deu pedaço de papel em troca. As palavras foram como sal uma ferida aberta. Arthur sentiu o ar lhe faltar. Seguiu o dedo indicador da mulher até uma pequena casa torta no final de bico íngreme. Era lugar de pobreza, sim, mas, ao se aproximar, ouviu algo que o paralisou. Era o som de uma mulher cantando, uma suave e melodiosa canção de ninar vinda do norte. Era a mesma canção que Helena costumava cantarolar em sua biblioteca. Para o diante do porto enferrujado, mau tremendo enquanto alcançava tranca. Era milionário, tita de indústria, mas, ao se preparar para entrar em seu mundo, percebeu que era ele quem vinha implorar por sua vida. Arthur estava parado diante do portal de ferro, enferrujado de pequena casa torta, o metal frio e cortante contra suas palmas. O ar ali era diferente dos jardins de sua propriedade. Cheirava a fumaça de lenha. Esgoto a seu aberto e o aroma pesado e úmido de roupa secando. Seu SUV de luxo estava perto no final do bico estreito. Intruso pretado e reluzente que percha totalmente ridículo contra o pano de fundo de tijolos esferlados e fios elétricos emaranhados. Pela primeira vez na vida adulta, Arthur sentiu o peso do próprio eterno. A final a italiana percha uma armadura que se tornara pesada demais para usar. Uma barreira que o separava da própria humanidade que agora ele desesperadamente buscava recuperar. Seu monólogo interno não era mais uma lista estruturada de exigências. Era apelo frenético e cru. Como eu entro aí? Pensou ele, como coração batendo ritmo frenético contra as costelas. Como eu piso milagre uma mulher que trate como fantasma. Tenho todo o dinheiro do mundo e estou aqui, tremendo diante de portal que nem sequer tem fechadura. Ele emperrou o portal. O rangido agudo das dobradiças de metal sondo como grito na tranquilidade de tarde. Entro num pequeno patio onde uma única laranjeira raquítica lutava para crescer através do concreto rachado. Lá, sentada num queixo de madeira, estava Helena. Ela estendia lençol úmido e esfarpado, num varal, seus movimentos lentos e pesados, carregados de uma fadiga que nem mesmo o sono conseguiria curar. A princípio, ela não o ouviu. Simplesmente ficou parada de costas para ele, a cabeça baixa como se o próprio ar impurus para a terra. Arthur observou, e a visão de seu corpo pequeno e frágil destruiu o último resquício do orgulho. Ele percebeu que aquela era a mulher que carregara a alegria de seu filho em suas mãos. E ele a descartara como se fosse brinquedo quebrado. Os detalhes sensoriais daquele momento, o som de radio distante tocando uma samba triste, a sensação de área sob seus sapatos caros, ficaram gravados em sua memória. Helena se virou, e no instante em que seus olhos encontraram os dele, o mundo per superar. O lençol que segurava escorrego de seus dedos, caindo na terra, mas ela não se moveu para pegá-lo. Seu rosto empalideceu, depois foi inundado por carmesim escuro e ardente. Não era o rubor de uma peixa.
Era o ruber de uma mulher que havia sido humilhada e agora via su algaz su santuario. Senhor, cavalcante, ela sussurrou, sua voz fragmento de gelo cortante. Ela não o chamo do Arthur. Ela não o cumprimento. Per mensuareta, as maus tremendo enquanto as enxugava na ceia disputada. Porque ela está aqui. Sua mente gritava, uma muralha defensiva de fogo se erguendo dentro de lá. O cheque não é acute sufficient. Ele quer levar minhas memórias também. Ele quer ver o qual pequena su para se sentir ainda maior. Elo encaro como olhar tal penetrante e cheio de dignidade que Arthur sentiu as pernas fraquejar. Ele não era o milionário ali. Ele era apenas homem parado na casa de uma mulher, sem ser convidado e envergonhado. Arthur deu passo à frente, mas Helena ergueu a mão. Gesto brusco e de interrupção que carregava mais autoridade do que qualquer conselho administrativo que ele já tivesse enfrentado. Não, disse ela, com a voz baixa e ameaçadora. Não se aproxime mais com seus sapatos lustrados e suas desculpas vazias. Esta não é acute sua manso, senhor. Não há câmeras aqui para vigiar cada movimento meu. Não há contratos aqui para comprar meu silêncio. O senhor me deu sua resposta há 3 dias, quando jogo aquele cheque aos meus pés. O senhor me disse exatamente quanto eu valia para o senhor. Arthur sentiu as palavras como golpes físicos. Cada deles arrancando mais uma camada de seu ego. Ele olhou para a sujeira, para o lençol que ela havia deixado cair, e sem pensar ajoelhou-se. Pegou o tecido úmido, as mangas de seda caras arrastando na poeira, e começou a sacudi-lo. Foi gesto de submissão tal profunda que Helena engasgou, levando a mão à boca. Eu não vim comprar nada, Helena, disse Arthur, com a voz rouca e embargada, nada parecida como do homem que havia demitido. Ele permaneceu de olhos, olhando para ela com olhos úmidos e fundos, marcados por ano de luto não resolvido. Eu vim porque sou covarde. Vim porque meu filho está leito de hospital, chamando por voker porque o pai dele está destruído demais para lhe dar o que ele precisa. Ele está com febre, Helena. Ele parou de comer. Ele parou de lutar. Ele viu a máscara de raiva de Helena se quebrar, lampijo de puro terror materno cruzando suas faces. Leo, clamou seu monólogo interno, uma pontada aguda de amor pelo menino que não era seu. Meu pequeno motorista. Ele está doente por causa do frio naquela casa. Ele está doente porque eu não estava lá para segurar sua mão na escuridão. Ela queria gritar com Arthur. Dizer que a culpa era dele. Mas a imagem do rosto pálido de Leo, leito de hospital era mais poderosa do que sua própria dor. Arthur se levantou lentamente, ainda segurando o lençol úmido na mão. Eu estava errado, sussurrou, as palavras com gosto de caber na boca. Eu tinha tanto medo de perder-lo que afaste todos que poderia me ajudar a amá-lo. Usei meu dinheiro para construir uma gaiola, pensando que eu estava protegendo, mas na verdade estava apenas sufocando-o. Não quero que voker seja empregada, Helena. Não quero que voker limpe meus paisos ou organize minha dispensa. Ele respirou fundo, o peito subindo e descendo. Quero que voker nos salve. Quero que voker volte, não como uma funcionária, mas como o coração daquela casa. Assinari o que voker quiser. Daria voker metade de tudo o que passou. So não deixe meu filho morar pensando que não é acute amado. Por favor. Se voker alguma vez sentiu algo por aquele menino, não o deixe pagar pelos meus pecados. Helena o observava, a respiração curta e irregular. Ela olhava para o homem que tinha tudo, parado seu peixo empoeirado, implorando pela única coisa que não podia comprar. Sentiu uma onda de humilhação de classe, mas logo se transformou em algo mais, uma responsabilidade pesada e sufocante. Se eu disser não, pensou ela, a mente campo de batalha entre orgulho e empaixa, mantenho minha dignidade, mas passo perder filho. Se eu disser sim, volto para a boca do Leo. Passo confiar em homem que ver o mundo como uma transaça. Passo confiar na pessoa que destruiu minha alma só para provar que era o mestre.
Ella alhu para os proprios filhos, que esperavam pela janela entreaberta de casa, os olhos arregalados e curiosos. Penso no Ato Final, que havia realizado a sopa, os bilhetes, os remédios organizados por hora. Percebiu que já o havia perdoado, seu coração antes mesmo de ser de manso, porque conhecia o cheiro de dor, e Arthur estava se afogando nela. Não quero seu dinheiro, Arthur, disse ela, finalmente usando seu nome pela primeira vez. O som de palavra fez uma arrepio percorrer sua espinha. Era como se uma ponte estivesse sendo construída sobre abismo de 1000 anos de luta de classes. Não quero metade de suas empresas nem acento no seu conselho. Su uma mulher do norte. Se viver com pouco. Mas não posso viver sabendo que uma criança está sofrendo por causa de dois adultos teimosos demais para enxergar a verdade. Ela deu passo sua direção, pegando o lençol úmido de suas mãos. Seus dedos roçaram nos dele por segundo, a tensão elétrica do primeiro encontro retorno, mas suavizada por uma vulnerabilidade mútua e dolorosa. Ir ao hospital. Ficarei com ele. Mas vou querer precisa entender uma coisa. O senhor Cavalcanti que me demitiu permens nesta lama. Se eu voltarei como parte da família dele. Não como sua serva. Arthur sentiu soluço de alívio escapar de sua garganta, som tal cru que percha vibrar no ar úmido. Ele bake sua cabeça, os ombros tremendo enquanto finalmente deixava a muralha do orgulho desmoronar por completo. Obrigado, ele disse com a voz embargada, as palavras sondo como uma oração. Obrigado, Helena. Ele observou entrar sua pequena casa para pegar suas coisas, seus movimentos agora repletos de propósito renovado e feroz. Ele ficou parado no patio, o cheiro de fumaça de lenha e flores de laranjeira o envolvendo, e percebeu que o empresário milionário, que ele fora estava oficialmente morto. Ele era apenas pai, homem que fora salvo pela própria mulher que ele considerava inferior a ele. Enquanto caminhavam juntos direção ao SUV, o pôr do sol começou a transformar a favela mar de ouro e roxo, e Arthur percebeu que esse braço não havia terminado. Estava apenas começando, mas desta vez, era braço de esperança, fantasma de futuro que ele finalmente teve coragem de desejar. O corredor do hospital cheirava ozônio, cera de queio e o aroma frio e metálico do desespero. Arthur caminhava 2 passos atrás de Helena, os olhos fixos no queio, sentindo o peso do julgamento das luzes fluorescentes acima. Para o mundo, ele ainda era o tita de indústria, o homem cujo nome estava gravado vidro e aço por todo a cidade. Mas, enquanto seguia Helena direção à unidade de terapia intensiva pediátrica, sentia-se como uma sombra. Observava o balanço de seu vestido simples delgado, contraste gritante como os jalecos brancos e os uniformes azuis, que se moviam com indiferença mecânica ao redor deles. Ela não percha uma estranha ali, percha o único ser vivo uma floresta de máquinas. O monólogo interno de Arthur era pulso rítmico e agonizante de vergonha o traux aqui. Le penso, como peito apertando a cada passo construi este mundo estéril para ele. Pensando que ele estava dando o melhor, mas só lhe dei uma sepultura solitária. E agora sigo a mulher que insulte, implorando-lhe que der vida ao filho que quais mate com meu orgulho. Ao chegar as pesadas portas de vidro de sala de isolamento, Arthur parou. Ele não conseguia entrar. A visão dos monitors, o bip rítmico que sova como uma contagem regressiva, e a teia amaranjada de tubos conectados, ao pequeno e pálido corpo de Leo, embassavam sua visão. Ele viu o piloto de carro de corrida, que vira na câmara escondida, agora reduzido a uma figura frágil e imóvel sob fino lençol hospitalar. Helena, no entanto, não hesitou. Colocou a mão no vidro, prendendo a respiração ao ver o menino. Ela não olhou para as máquinas, olhou para a criança. Olhou para seus olhos fechados e para o jeito como suas pequenas mãos estavam cerradas, punhos cerrados e desesperados.
Virusi para Arthur, os olhos merjados por fogo próter e feroz. Espur aqui Arthur, sussurrou. Ele não precisa de empresário agora. Ele precisa de amigo. A maneira como ela disse o nome dele foi uma ponte e uma barreira ao mesmo tempo. Lembrete de que o poder naquela sala não pertence mais ao seu talão de cheques. Helena empurrou a porta e o som das máquinas pareceu diminuir quando ela entrou. Ela não ficou encostada na parede. Caminhou direto para a cabeceira da cama, estendendo a mão para tocar a testa de Leo. Arthur observava através do vidro, como o coração apertado ao ver-la inclinar-se, os lábios se movendo em uma canção silenciosa. Ele viu os monitores piscar, pico repentino e acentuado na frequência cardíaca do menino. Não era aviso, era uma resposta. A enfermeira entrou correndo, os olhos arregalados enquanto verificava os sinais vitais, mas Helena não se moveu. Simplesmente pegou a mão de Leo e começou a cantarolar a mesma melodia que cantava na favela. Arthur se encostou no vidro, a testa apoiada na superfície fria. Era ele quem pagava pelo quarto, quem pagava pelos especialistas, mas Helena era quem estava realmente ali. Ele percebeu que a riqueza era apenas uma ferramenta, mas a presença era a única moda que importava no veio de sombra de morte. Dentro do quarto, o ar estava frio, mas as mãos de Helena eram uma fonte de calor indescritível. Ela podia sentir o calor de febre irradiando de pele de Leo, fogo que tentava consumir seu pequeno espírito. Ela não olhou para os médicos que estavam no canto, cachechando sobre respostas neurológicas e contagions de glóbulos brancos. Para eles, Leo era prontuário. Para ela, ele era o menino que amava biscoitos vermelhos e brincar de blocos de montar. Ela se inclinou para mais perto, seus cabelos roçando a orelha dele, e sussurrou as palavras que Arthur tinha medo de dizer. Estou aqui, Leo. A corrida ainda não acabou. Temos mais tours para construir e mais andares para brincar. Vou quer não pode parar agora meu pequeno piloto. Estou bem aqui e não vou a lugar nenhum. Nunca mais. Seu monólogo interior era uma oração, uma negociação feroz com Deus aceit minha força, ela pensou, apertando os dedos em torno dos delimitir o faligo, mas devolva o amanha a esse menino. Não deixes que ele seja vítima de pai que se esqueceu de como sentir. O silêncio no quarto foi quebrado por longo suspiro entrecortado vindo de cama. Os dedos de Leo, que estavam congelados há dias, de repente se contraíram na mão de Helena. Foi movimento tal pequeno que poderia ter sido acidente, mas para Helena foi uma vitória mais significativa do que qualquer fuça que Arthur já tivesse assinado. Ela não chamou o médico. Ela não gritou. Ela simplesmente esperou com a respiração presa na garganta enquanto as pálpebras de Leo lutavam para se abrir. Quando finalmente se abriram, o olhar pálido e vazio havia desaparecido, substituído por uma faísca fugaz de reconhecimento. Ele viu Helena e, pela primeira vez em ano, sorriso pequeno e frágil surgiu nos cantos de sua boca. Ele, Helena, o menino sussurrou com a voz rouca como papel. Vou quer não foi embora. Arthur, observando por trás do vidro, deixou escapar soluço que vinha reprimando há ano. Ele viu o milagre acontecer diante de seus olhos. O tipo de milagre que o dinheiro não podia comprar e a lógica não conseguia explicar. Viu seu filho retornar de beira do abismo, guiado pela mão de uma mulher que ele tratara como objeto descartável. Sentiu uma onda de humilhação de classe tal, profunda que lhe deu vontade de desaparecer no solho a demiti porque pense que estava protegendo o ele percebeu. Como peito arfando sob o peso de verdade mas so estava me protegendo. Era quem estava perlaçada, não o Leo. Era quem não conseguia se mexer, pressa na minha própria dorale, observo Helena se inclinar e beijar a testa de Leo. Enquanto os monitors começavam a se estabilizar em uma paz constante e rítmica. O abraço estava mudando. Não era mais o fantasma de incendio, mas o início de uma de vida para a vida toda que Arthur sabia que jamais poderia pagar de verdade.
Uma hora depois, enquanto o sol começava se por no horizonte de São Paulo, projetando longas sombras alaranjadas sobre a enfermaria do hospital, Arthur entrou no quarto. Caminhou lentamente, seus sapatos de couro silenciosos no linóleo. Homem se aproximando de santuário que sabia não merecer. Helena estava sentada ao lado da cama, a mão de Leo ainda apertada na sua. E o menino finalmente dormia, não o sono pesado e dopado de febre, mas o descanso, profundo e tranquilo de uma criança que finalmente se sente segura. Arthur parou aos pés da cama, os ombros caídos e a gravata de seda cara afro-oxada. Olhou para Helena e, pela primeira vez, não viu uma empregada doméstica ou uma funcionária. Viu a mulher que havia salvado seu mundo do fim. Ela está melhor, sussurrou Arthur, as palavras sondo vazias e fracas. Olhou para o monitor cardíaco, a linha verde constante testemunho do milagre que acabara de presenciar. O médico disse que a febre está cedendo. Eles acham que ela pode ir para casa alguns dias. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o pequeno silho de peluche feito, a mão que Helena havia esquecido. Estendiu-o para ela a mão tremendo. Encontre isto, no berçário, achou que ela vai curar quando acordar. O gesto era uma rendição, uma admissão de que ela não era mais o dono da própria casa. Era homem humilhado, despejado de seu orgulho pela própria mulher que desprezara. Helena pegou o silho, seus dedos roçando os de Arthur pela segunda vez naquele dia. Desta vez ela não se afastou. Permaneceu firme, deixando a ver a vulnerabilidade crua e nua seus olhos. Não vou voltar pelo dinheiro, Arthur, disse ela com a voz firme e clara. Eu te disse na favela e estou dizendo de novo. Se eu voltar para aquela casa, e acute por ela. E acute porque vou quer precisa aprender a ser o pai que ela merece. Não serei mais fantasma nos seus corredores. Não serei uma distração que vou quer pode usar sempre que sentir as sombras se aproximando. Arthur baixou a cabeça, uma única lágrima caindo no caio do hospital. E eu sei, sussurrou ela. Não quero que vou quer seja fantasma. Quero que vou quer seja que me ensine a viver de novo. Enquanto estava ali parado, observando a mulher que havia demitido e o filho que quase perdera, Arthur percebeu que seu Ato Final estava apenas começando o ato de se tornar homem digno de graça que lhe fora concedida. Os portos de ferro, forjado de propriedade cavalcante rangeram ao se abrirem. Acolhendo o SUV pretado de volta ao santuário que, poucos dias antes, persera tumulo. Arthur dirige silêncio, as mãos livres no volante, os olhos constantemente atentos ao retrovisor. No banco de trás, Helena estava sentada com a cabeça de Leo seu colo. O menino era frágil, a pele ainda de cor de porcelana translúcida, mas respirava profundamente. A mãos enregarada ao tecido do vestido de Helena como se estivesse ancorado à própria vida. Arthur olhou para eles e sentiu uma estranha tensão, vibrante no peito. A mansão se erguia imponente à frente, seu vidro e granido reluzindo sob a lua brasileira, mas já não percha trofeo. Percha desafio. Seu monólogo interno era voto silencioso e firme não deixar as sombras voltarem. Ela pensou, como maxilar cerrado se for preciso. E eu destruiria esta casa, so para garantir que eles nunca mais se sintam prisioneiros de minha dor. Ao entrar no hall de entrada, o cheiro clínico de cera e ar-condicionado quero os atingiu cheio. Era o cheiro do época do Senhor Cavalcanti. O cheiro do homem que se importava mais como uma mancha na pele do que como sorriso no rosto de uma criança. Arthur observou Helena enquanto ela passava no mármore italiano. Desta vez, ela não percha intimidada. Ela contemplava a imponência como olhar cansado e experiente, os braços firmemente envoltos Leo enquanto a enfermeira noturna se preparava para pegá-lo. Arthur deu passo à frente com a mão erguida. Não, disse ela com uma voz surpreendentemente firme. Eu o levo, ele vai para o berçário e eu o carrego. Os funcionários paralisaram os olhos arregalados de choque.
Nunca tinem visto o dono de casa realizar uma terfa tão humilde e humana. Arthur não se importu. Pegou filho nos braços, sentindo o calor de respiração do menino em seu pescoço, e pela primeira vez não viu o acidente. Sentiu apenas as batidas do coração. Helena seguiu a escadaria acima, seus passos ecoando no vasto silêncio. Ela observou as costas de Arthur. Vendo como seu caro pálido se amontava enquanto ele ajeitava o peso de liuele está tentando. Sua mente sussurrou. Uma melodia suave e cautelosa em meio às ruínas de sua desconfiança está tentando derrubar as paredes que construiu ao longo da vida. Mas será que homem que vive no frio pode realmente aprender a manter uma chama acesa? Ou será que acute apenas a culpa do quarto de hospital falando? Ela sentiu o peso do mundo do milionário, pressionando-a novamente. O luxo percendo cobertor sufocante. Entrou no quarto do beber e viu os móveis brancos e impecáveis e os brinquedos organizados. Era quarto projetado por arquiteto, não por pai. Sem dizer uma palavra, Helena caminhou até a janela e abriu de par em par. Deixando o ar úmido de noite e o som dos grilos inundaram o espaço estéril. Virou-se para Arthur, seus olhos o desafiando. Precisa respirar, Arthur. Tudo nesta casa precisa respirar. Os dias que se seguiram ao retorno foram caos below e confuso, desfazendo as linhas que Arthur outrora traçara com tanta firmeza. Ele começou a fazer coisas que faziam seus socios cochichar e seus advogados entrar em pânico. Cancelou 3 reuniões consecutivas do Conselho, ficando em casa para observar Tiago, o filho mais velho de Helena, brincar no jardim. Observou Helena transformar a sala de jantar formal, o lugar onde ela demitira sem piedade, em espaço de trabalho para as crianças. A mesa de carvalho, antes símbolo de seu status intocável, agora estava coberta de tinta para dedos e migalhas espolhadas. Arthur se viu sentado à cabeceira daquela mesa, não com laptop, mas com pincel na mão, tentando, desajeitadamente, seguir as instruções de Tiago. Os detalhes sensoriais do cômodo haviam mudado, o aroma de sândalo fora substituído pelo cheiro de papel molhado e cola barata. Era bagunçado. Era barulhento. E, para surpresa de Arthur, era o único momento em que ele sentia que podia realmente respirar fundo. Seu monólogo interior era uma batalha constante entre o velho homem de osso e o novo homem de carne e osso e fuso. Está a perder força o empresário sussurrava algo. Como uma voz fria e apavorada no fundo de sua mente sua reputação está sendo destruída. Volker está se tornando fraco mas então. Ele olhava para Leo, que agora estava sentado em tapete em vez de uma cadeira de rodas, estendendo a mão para bloco azul com grunhido determinado. A sua vidade percha força. Arthur percebeu que por anos fora homem que possuía tudo, mas não possuía nada. Agora, ele possuía o som das risadas nos corredores. Ele se pegava procurando Helena nos momentos de silêncio, encontrando na biblioteca ou na cozinha, apenas para estar perto de como gravidade que ela emanava. Queria dizer a ela o quanto a admirava, o quanto havia aprendido com seu Ato Final de bondade. Mas as palavras percham grandes demais para sua boca. Ele era milionário que havia esquecido como falar a linguagem do coração. Helena, no entanto, permaneceu uma observadora cautelosa de sua transformação. Ela administrava a casa com uma eficiência silenciosa e implacável, mas mantinha uma mala pronta no fundo do armário. Não contua Arthur. Era sua rede de segurança. Lembrete de que era uma mulher capaz de sobreviver sem nada, se necessário. Ela o observava brincar com seus filhos. O via defender-la dos sussurros dos outros funcionários. Mas a lembrança do cheque que ele lhe aterrara permanecia como uma cicatriz dolorosa em sua memória e acute homem do momento ela pensou, usando seu monólogo interior como escudo defensivo neste momento. Ele acute homem arrependido. Mas o que acontece quando o arrependimento passa?
O que acontece quando o empresário acorda e decide que a situação fica insustentável, certa noite, ao pôr do sol, ela o flagrou alhando para ela. O alhar repleto de desejo intenso e silencioso, que fez sentir o coração acelerado. Ela não desviou o alhar. Mantive-se firme, deixando ver que ela não era prêmio a ser conquistado, mas uma alma que precisava ser merecida a cada dia. A frágil paz de nova família foi amassada quando Vanessa, ex-esposa de Arthur, retornou a mansão sem avisar. Ela não trouxe flores nem pedidos de desculpas. Veio com uma equipe de advogados e coração gelido. Pero no hall de entrada, seus saltos de grife tilintando com uma esperança rítmica e hostil, que trouxe o antigo Arthur de volta por segundo fugaz e aterrador. Alhu para as tintas perdidos sobre a mesa de jantar e para a roupa estendida no vero leste. E solto uma risada que su como vidro quebrando comodo silencioso. Arthur querido, o que voquer fez com este lugar. Pergunto, seus olhos percorrendo Helena com alhar de puro e absoluto desgasto. Persque uma favela se instalou na propriedade dos Cavalcanti. Voquer passo de ser o home mais temido de São Paulo a motivo de chacota. Voquer realmente a chaque esta empregada vai fazer voquer esquecer quem voquer e acute. Helena sentiu a familiar e acida queimaço de humilhaço de classe subir-lhe a garganta. Deu passo para trás, as mãos instintivamente procurando pelos filhos. O antigo medo de ser pequena. Retornando com força total ela tem razão sua mente gritava. Uma espiral sombria e autodepreciativa e eu não pertenço a este lugar. Sua apenas a garota do norte, que tive sorte por uma semana. Ela verá seu mundo de seda e poder, e perceberá que sua apenas uma mancha que ela precisa apagarela alhu para Arthur, aguardando a dispensa, esperando que o frio empresário retornes e lhe pedes para levar as crianças de volta para a chuva. O silêncio no seguiu era palpável, momento que toda a trajetória de História estava por fio. Os funcionários observavam de sombras. A tensão tão densa que percha que as próprias paredes se inclinavam para ouvir o veredicto. Arthur não olhou para Vanessa. Olhou para Helena. Viu como ela se encolhera, como seus olhos se encheram daquela dor antiga e lancinante, e sentiu uma onda de fúria protora que superou qualquer coisa que já sentira uma sala de reuniões. Caminhou dire-se a Helena, não a Vanessa, e pegou sua mão na frente de todos. Seu aperto foi caloroso, firme e publicou. Voquer tem razão uma coisa, Vanessa, disse Arthur, sua voz murmurio grave e perigoso, que eco pela casa. E eu me esqueci de quem e eu era. Esqueci que home me acute definido pelas pessoas que protege, não pelas coisas que possui. Helena não trouxe a favela para dentro de minha casa. Ela trouxe a vida de volta ao meu túmulo, e quanto ao legado Cavalcanti, finalmente está em boas mãos. Viru-se para seu chefe de segurança, sua voz se tornando doce. Acompanhe Vanessa e sua equipe para fora de minha propriedade. E se eles ousarem cruzar este portal novamente, consider isso uma agressão pessoal. Enquanto Vanessa era levada embora, gritando sobre escândalos e ruína, Arthur não soltou a mão de Helena. Ele ficou ali parado, milionário que finalmente encontrara algo que valia mais do que sua fortuna. E pela primeira vez, não sentiu que estava atuando. O ar de noite estava impregnado, como o aroma do jasmim flor e de terra fresca. Enquanto o sol começava sua lenta descida sobre as colinas de propriedade. O céu era uma tela manchada de roxos profundos e laranjas vibrantes. Cenário cinematográfico para o silêncio que agora percha pacífico em vez de vazio. Arthur estava de pé na varanda de pedra, com as mãos nos bolsos, observando Helena no jardim abaixo. Ela estava sentada em banco baixo, o rosto iluminado pela luz dourada do entardecer, lendo livro para Leo, que estava sentado na grama a seus pés. A visão de seu filho sentado no queio, com terra nos olhos e largo sorriso no rosto. Foi a última peça que restaurou o coração de Arthur. Ele percebeu que assombrou, que temia, o fantasma de sua própria crueldade.
havia sido substituída por uma assombração de outro tipo. A inescapável certeza de que jamais poderia viver mais dia sem a mulher que a salvara. Ela desceu aos degraus, seus sapatos de couro silenciosos na grama, e ao se aproximar, Helena ergueu os olhos. O livro deslizou seu colo e, por instante, eles simplesmente se olharam. Não havia mais senhor seu olhar, nem milionário no dele. Eram apenas duas almas que sobreviveram a uma tempestade. Arthur estendeu a mão, tremula ao tocar a madeira espura do banco ao lado de lá. As crianças estão quase dormindo, Helena, sussurrou-lhe, a voz baixa e íntima, uma vibração que parecia harmonizar como o som dos grilos ao entardecer. E eu estava olhando as câmeras road. Não para espionar, nem para julgar. E eu estava relembrando o dia que a demiti. Queria ver exatamente quando me tornei tolo. Seu monólogo interior era uma onda avassaladora de vulnerabilidade tenho, que dizer isso agora, pensou-lhe, como peito arfando-se e eu não dissera ela que ela acute a única coisa que da valora est oro. Passaria o resto de minha vida tipo diferente de prissão. Arthur agilhou-se na grama, suas calças caras encharcadas pelo orvalho de noite, e pegou as duas mãos de Helena nas suas. O contato foi eletrizante, uma colição câmera lenta de dois mundos. Você realizou Ato Final quando saiu desta casa, Helena? Disse-lhe aos olhos merjados, buscando os de lá. Você se certificou de que eu estivesse alimentado, que meu filho estivesse medicado e que minha casa estivesse ordem, mesmo enquanto eu partia seu coração. Você me deu graça quando eu não merecia nada além do seu ódio. Ela se inclinou para mais perto, a testa encostada na de lá. Eu não quero uma gerente, Helena. Eu não quero salvador. Eu quero ser o homem que acorda ao seu lado todas as manhãs. Eu quero ser o pai que essas crianças merecem e o parceiro quem você finalmente poderá se apoiar. Fique comigo, não como uma funcionária, mas como minha esposa. Que se comigo, Helena, vamos transformar esta mansão lar que nunca mais conhece o silêncio. Helena sentiu soluço escapar de sua garganta, som espero e below de incredulidade e pura alegria. Ela olhou para o homem que outrora fora seu mestre frio, agradolhado na terra seus pés, e sentiu a última de suas defesas se desfazer pó, e acute real sua mente cantava. Coro de esperança que abafava todos os pensamentos autodepreciativos, que ela já tivera garota do norte. A empregada que não tinha nada, finalmente está sendo vista exatamente como ela e acute. Ela não pensou na divisão de classes, nem no julgamento do mundo. Ela só pensou como a maldile se sente na sua. Sim, ela sussurrou a voz uma promessa frágil no crepúsculo. Sim, Arthur, e eu vou ficar. Sempre me senti casa quando estava com você. Enquanto ela se inclinava para o primeiro beijo, momento lento e demorado de entrega absoluta, o sol finalmente se pôs no horizonte. E o homem de negócios milionário finalmente encontrou a única coisa que sua fortuna jamais poderia comprar. Paz ano depois. O som das risadas não apenas ecoava na mansão cavalcante. Ele vivia ali, vibrando nas paredes e dançando na luz que agora inundava todas as janelas abertas. O mármore italiano não era mais museu frio e estéril. Era uma pista de corrida para carrinhos de brinquedo e uma tela para borros ocasionais de giz de cera que ninguém se dava ao trabalho de apagar. Arthur estava na cozinha, lugar que outrora fora palco de sua maior vergonha, e observava Helena preparar uma salada com maestria enquanto lia, caminhando agora com passos firmes e rítmicos, ajudava a pôr a mesa. A cadeira de rodas do menino estava canto do sato, coberta de poeira, uma relíquia de passado que já não os definia. Arthur sentiu uma profunda e humilde gratidão pela primeira vez muito tempo. Ele pensou, observando o sorriso radiante de sua esposa, e eu não olhou para o relógio. Não espero o dia terminar. Finalmente, estou verdadeiramente presente. Helena se virou para verlo observando-e e enxugou as mãos no avental, avental que usava por escola própria, não por obrigação.
Caminhu ate ele, os olhos cheios de fogo tranquilo e seguro. Queso surge quando se sabe que se está exatamente onde se deve estar. Vou quer está atrasado para o jantar, Arthur, brincou ela, a voz uma melodia de calor e aconchego. Tiago já está no jardim esperando vou quer mostrar a ele aquel drone novo. Arthur riu, som agora frequent e genuíno, e a puxu para seus braços. All ao redor de casa, para mesa bagunçada. Os guardanapos diferentes que os filhos haviam escolhido, e as fotos emolduradas do casamento deles na favela. Percebiu que sua riqueza não o salvara. Sua demissão impiedosa não o destruíra. Foi o Ato Final de uma mulher sem nada que o ensinara ter tudo. Não estou atrasado meu amor, sussurrou Arthur, beijando-lhe a testa. Estou exatamente onde deveria estar. Ele olhou para a lente de câmera por breve segundo, não mais instrumento de suspeita, mas uma testemunha de sua felicidade. Sentiu uma profunda sensação de validação moral. Ele havia sido recompensado por sua humildade e Helena por sua virtude. O desejo realizado estava completo. Enquanto se sentavam para jantar, os três, e o beber que Helena esperava, segredo que haviam compartilhado apenas naquela manhã. A casa estava repleta de única coisa que realmente importava. Era lar construído sob responsabilidade, cura e amor que ignorava as fronteiras de classe e orgulho. Eles não eram mais o empresário e a empregada. Eram uma família, forjada no fogo de aro e resfriada nas águas de graça. Olho para os espectadores, como os olhos suaves e cheios de uma esperança silenciosa e urgente. Se esta história toca seu coração, se te lembro que nunca acute tarde demais para sentar no caio e encontrar o caminho de volta para as pessoas que importam, então, por favor, deixe like e se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para nunca perder momento de esperança. Conte para nós nos comentários. Vou quer já se sentiu como se estivesse afogando uma gaiola dourada. Compartilhe isso com alguém que precisa saber que até o coração mais frio pode ser descongelado por único ato de bondade. Obrigado por trilhar este caminho conosco. Até a próxima, mantenha los acesa em seu coração.